Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. సో ఈ వొకాబులరీ వెబ్ సిరీస్లో మనం ఇప్పటిదాకా 230 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. సో ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదటి పదం వాష్, కడుగుట లేదా శుభ్రం చేయుట. He washed the blood of his hands. అతడు తన చేతికి ఉన్న రక్తాన్ని కడుగుకున్నాడు. ఎలో, అనుమతించు. ఐఎమ్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ దట్ హియర్. అది ఇక్కడ చేయటానికి నాకు అనుమతి లేదు. వే, WAY, వే, దారి, మార్గము. She was on her way to the school. ఆమె తన స్కూల్కు వెళ్ళే దారిలో ఉంది. నియర్ బై, దగ్గరలో. The station is nearby. ఆ స్టేషన్ దగ్గరలో ఉంది. Fault, తప్పు. It's not at all your fault. ఇది నీ తప్పేమీ కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రికాప్ చేద్దాం. వే, WAY, వే, దారి లేదా మార్గము. ఎలో, అనుమతించు. ఫాల్ట్, తప్పు. వాష్, శుభ్రం చేయుట లేదా కడుగుట. నియర్ బై, దగ్గరలో. డిసిపుల్, శిష్యుడు. కస్టడీ, అదుపు. ఇంటరప్ట్, అంతరాయం. ఫార్చునేట్, అదృష్టం. కాన్సిక్వెన్స్, పర్యవసానంగా. బిజినెస్, వ్యాపారం. అగ్రీడ్, ఒప్పుకొను లేదా అంగీకరించు. బల్కీ, లావుగా లేదా పెద్దదిగా. అసోసియేట్, సంబంధం కుదుర్చుకొనుట లేదా సహవాసం చేయుట. బ్రేవ్, ధైర్యము. అబ్సెంట్, హాజరు కాకపోవుట. ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాసం గల లేదా నమ్మకమైన. ఫేమస్, కీర్తి గల లేదా ప్రసిద్ధి చెందిన. బిగిన్, ప్రారంభించు. బ్లీడ్, రక్తం కారుట లేదా రక్తం చిందించుట. హామ్, హాని. మెంటాలిటీ, మనస్తత్వం. మిస్యూజ్, దుర్వినియోగం. డిసిప్లైన్, క్రమశిక్షణ. కంఫర్ట్, సౌకర్యం. ఒపీనియన్, అభిప్రాయం. అప్రిషియేట్, అభినందన. కాంట్రిబ్యూషన్, సహకారం. క్రూయల్, క్రూరమైన,
simultaneously, ఏకకాలంలో, heavy, భారీ, believe, నమ్మకం, profession, వృత్తి, facilities, సదుపాయాలు, shatter, బద్దలైన, అగ్రెసివ్, దూకుడుతనం లేదా దాడి చేసేతనం, చామ్, ఆకర్షణ లేదా మనోహరమైన, కమిట్మెంట్, నిబద్ధత, పిటి, జాలి, సపర్, భోజనము, ఆల్మోస్ట్, దాదాపు, డస్ట్బిన్, చెత్తకుప్ప, సిన్సియర్, నిజాయితీ, అబ్డక్షన్, అపహరణ, అగ్ని, వేదన, పెరిష్, నశించు లేదా మరణించు, బ్లాసమ్, వికసించు, పూచు లేదా మూక, పర్చేస్, ఖరీదు చేయుట లేదా కొనుట, అక్రాస్, అడ్డంగా, ఎలోన్, ఒంటరిగా, కాన్సంట్రేట్, ఏకాగ్రత, లీజర్ టైం, ఖాళీ సమయం, హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు, ఓ, రుణపడి ఉండుట.